हेलो हेल्थ कम्पिटिटर नमस्ते। आजको सिरिज 3 मल्टिपल चोइस क्वेसनको हेल्थ एन्ड वेल बिङ पार्ट 1 लिएर यहाँहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु। म दीप रावल, मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ। पहिलो क्वेसन रहेको छ, डेफिनेसन अफ हेल्थ गिभन बाइ WHO इन्क्लुड व्हिच अफ द फलोइङ डाइमेन्सन? सोशल डाइमेन्सन, फिजिकल डाइमेन्सन, मेन्टल डाइमेन्सन, इकोनोमिक डाइमेन्सन। Any guess? The correct answer is all. Correct. Standard of living include all except income, sanitation and nutrition, level of provision of health, human right. The correct answer is human right. Living standard of people is best assessed by infant mortality rate, maternal mortality rate, physical quality of life index, death rate. The correct answer is infant mortality rate. Not infant mortality rate. The correct answer is physical quality of life index. Living standard of people is best assessed by PQLI. Human living standard can be compared in different country by SDI, PQLI, SPI, DALI. The correct answer is SDI. WADA Charter of Health Promotion incorporate all of the following key action areas except build healthy public policy, strengthen community action for health, build social security system, reorient health service. Except भनेको छ कुन पर्दैन भन्दा चाहिँ build social security system पर्दैन. The PQLI consider life expectancy at birth, expectancy of life at age 1, infant mortality rate, literacy rate. The correct answer is D. Second, third and fourth are correct. Minimum and maximum value established for calculation of life expectancy index in SDI are 0 years to 65 years, 0 years and 85 years, 25 years and 85 years, 0 years and 100 years. In this condition, you can choose the best option 25 years and 85 years. If there is keep on nothing अथवा none of the above condition भयो भने तपाईले नन अफ द एबोभ अथवा नन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा 20 देखि 25 इयर्स देखि 85 वर्ष पनि कुनै कुनै बुकमा लेखेको छ तपाईले 20 अर 25 टु 85 वर्ष भनेर यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ क्वेशनको प्याटर्न अनुसार ध्यान दिनु होला ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भ्यालु रेन्ज बिट्विन -1 to +1, 0 to 1, 0 to 3, 1 to 3. The correct answer is 0 to 1. SDI classification. All of the following are included in Human Development Index except life expectancy at birth, life expectancy at 1 year of age, education, gross national income. SDI मा कुन पर्दैन भन्दा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट 1 इयर एज पर्दैन PQLI मा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट 1 इयर एज पर्छ भने SDI मा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ पर्छ यो कुरा छुट्याउनु होला र हामीले SDI को क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ सामान्यतया 4 क्याटेगोरीमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ कन्ट्रीलाई जुन लिस्ट डेभलप कन्ट्री अर्थात लो डेभलप कन्ट्रीको SDI चाहिँ 0.55 भन्दा तलको लागि मानिन्छ भने मिडियम डेभलपमेन्ट कन्ट्रीलाई SDI चाहिँ 0.55 to 0.69 लाई मानिन्छ भने हाई डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा SDI चाहिँ 0.7 देखि 0.799 सम्म मानिन्छ भने भेरी हाई डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ SDI 0.8 भन्दा माथिको SDI लाई चाहिँ मानिन्छ Not included in Human Poverty Index percent of population not surviving up to 40 years of age, underweight for age, occupation, population not using safe water supply,
करेक्ट आन्सर सी, अकुपेसन चाहिँ पर्दैन पोभर्टी इन्डेक्समा। ह्युमन पोभर्टी इन्डेक्स इज ए कम्प्लिमेन्ट्री टु ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बुलेट फर यु। SDI of Nepal is 0.5, 0.54, 0.62, 0.540. The correct answer is, any guess? 0.62. The SDI rank of Nepal is 145. Poverty index does not include deprivation of long life, knowledge, standard of living, income. Poverty index does not include deprivation of income. Correct answer D. In construction of education index in SDI, which is not true? 2/3 adult literacy consider, 1/3 gross enrollment consider, gross enrollment of secondary education is considered and not primary education. Minimum and maximum value are used based on global data. Any guess of the best answer? The correct answer is C. किनभने एसडिआईमा ग्रोस इनरोलमेन्टको कुराहरू गर्दा प्राइमरी एजुकेसन, सेकेन्डरी एजुकेसन र हायर एजुकेसन सबैलाई चाहिँ मानेको छ। PQLI lie between 0 and 1, 0 and 10, 0 and 100, 1 and 10. Any guess? The correct answer is 0 and 100. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and comment. Any question, feel free to ask. For clarification or more information, this is my contact number 98512919811. Thank you for watching this video.